of Leah Saribo Chibok girls. Man jailed 10 years for abducting, selling, causing. 31 sailors still missing after Thailand warship capsized. Oil and gas suppliers have expressed optimism that petroleum refineries, especially the Port Harcourt Refinery Company, will start refining crude oil this month. Nigerian Oil and Gas Suppliers Association President Mr. Benedict Okorie quoted the Minister of State for Petroleum Resources, Chief Timothy Silva, as confirming the timeline. Speaking with journalists in Abuja, Mr. Okorie said the resumption of domestic refining will ameliorate the crisis of premium to spirit petrol scarcity. He noted that the deplorable state of Nigerian roads, the high forest rates, and the core truth price of automotive gas, oil, diesel have been accountable for the scarcity of the product aside from its landing cost. Human rights players and civil groups, including the IROYIN Youth Consultative Movement, have raised their alarm over an alleged plot by the Department of State Service (DSS) to frame up the governor of the Central Bank of Nigeria, Mr. Godwin Emefiele, over alleged terrorism sponsorship against the country. The group, operating under the auspices of the Coalition of National Interest Defenders, alleged that to achieve the aim of getting Emefiele arrested, DSS had secretly instituted a court action against him at the Federal High Court in Abuja, describing the alleged action of the DSS as a strange development in the history of the country. The group demanded the immediate sacking of the Director General of the DSS to prevent him from setting the country ablaze. The Minister of Women Affairs, Pauline Tarling, reportedly betrayed emotions and wept on live television over continuous captivity of Leah Saribo and over 100 other Chibok girls. This happened after she had presented the achievement of her ministry at 13th edition of President Muhammadu Buhari's Administration Scorecard Series, organized by the Ministry of Information and Culture. It should be recalled that Leah Saribo was abducted by Boko Haram along with 109 other girls on February 2018 and was held back for allegedly refusing to abandon her faith while the other girls were released. In continuation of his nationwide consultation and mobilization ahead of the general elections, the APC presidential candidate Asiwaju Bola Tinubu has met with leaders of the organized labor and members of the civil society. The town hall meeting was organized by the Labour Directorate of the APC Presidential Campaign Council and held in Abuja. The attendee were Nigerian Labour Congress President Comrade Ayuba Waba, his Trade Union Congress counterpart Comrade Festus Osifo, among others. Asiwaju Tinubu was accompanied by his running mate Senator Kashim Shettima, members of the party's National Working Committee, House of Representatives Speaker Honorable Femi Gbajabiamila, governors of Kebbi, Jigawa, and Kwara State, as well as members of the party and party chieftains. This is the news at dawn, coming to you from Washington State Broadcasting Corporation, Voice of the West, Nigeria. Now, our mid-news message. Life is the measure of sorrow and happiness, but how you treat the two impostors determines who you are. No condition is permanent. An Abuja High Court sitting in Maitama has granted Anita and her estranged husband, Paul Okoye, divorce. Anita claimed that cheating, separation, being an absent father, fraud, and difficult experiences were her major reasons for seeking a divorce. She also requested a monthly settlement of $20,000 and a number of her husband's mansions. Anita had earlier claimed that she contributed 10 million naira as an agreement with her husband that she would be granted space at the mall he had just completed in Lekki Phase 1 Lagos, and accused Paul Okoye of cheating her out of a deal. The Akwa State High Court in Okoita, Obiono local government area of the state, has sentenced a 34-year-old man, Kisley Etim Eyo, to 10 years imprisonment for abducting his cousin, a 6-year-old boy. Unfortunately, the boy has still not been found. Eyo, a native of Ikos Otoye village in Hurian local government area, was convicted, having been found guilty
by Justice Okan as the judge held that the convict's betrayed his cousin's trust. He and one other had, on July 19, 2018, reportedly abducted Good News Kofi Asian from his mother, who sent him to buy Gary in Ikot, Otomie village, Olian. The police command in Cross River says it has arrested 3 suspected members of the proscribed indigenous people of Biafra, IPOB. Police Commissioner in the state, Mr. Sule Balarabe, disclosed this during the parade of the suspects who were arrested by the command between August and November. Mr. Balarabe gave the names of the suspected IPOB members as Richard Ukat, Esther Asado, and Chief Isaac Ibebe. He said they were arrested at their camp in Bebe 3 community in Obanleku local government area of the state following an intelligence report. The Thai Navy says that 1 sailors are missing after a warship carrying more than 100 crew capsized and sank during a storm in the Gulf of Thailand. The HMS Sikohat sank after water flooded its power controls, and images shared by the Navy showed some crew who survived in a life raft. Authorities later announced that they had rescued 75 sailors, but 31 were still missing in rough seas. The Navy also announced an investigation into the cause of the disaster, and a spokesman, Admiral Penwong Muntarin, told Newsweek that this has almost never happened in the first history, especially to a ship that is still in active service. And to end the news at dawn, here again at the major point. Oil and gas suppliers have expressed optimism that petroleum refineries, especially the Port Harcourt Refinery Company, will start refining crude oil this month. The Minister of Women Affairs, Pauline Tallinn, reportedly betrayed emotions and wept on live television over continuous captivity of Leah Sharib and another 100 other Chibok girls. The Akwa Ibom State High Court in Okwita, Obiono Ibom local government area of the state, has sentenced a 34-year-old man, Kingsley Etim Eyo, to 10 years imprisonment for abducting his cousin, a 6-year-old boy. Fortunately, the boy has still not been found. The Thai Navy has announced that 31 sailors are missing after a warship carrying more than 100 crew capsized and sank during a storm in the Gulf of Thailand. That was the news of dawn, edited by Latif Agbola and delivered by Olushola Egbodofo. In today's news talk, Adeboye Popola calls for reprisal of capital punishment as a means of curbing the commission of crime in the society, noting that the penal theory is abhorrent to the sanctity of human life. The statement credited to the National Public Relations Officer of the Nigerian Correctional Service, Umaru Abubakar, which made disclosure that 3,167 inmates in various custodial centers across the country are on death row, calls for reactions now that the civilized and advanced global community is calling for effort at promoting the sacredness of human life. The statement adds that inmates whose days are counting courts across genders. This development will ignite debate on the adoption of capital punishment as a means of curbing the crimes generally and particularly stemming the commission of heinous and grievous crimes. Capital punishment as a penological theory traces its root to Jeremy Bentham philosophic calculus, popularly referred as pleasure-paying principle. The principle, which focuses on the crimes or the enormity of crimes, opposes the award of punishment that will inflict pains more than the pleasure derivable from a particular crime. The proponent of this theory holds the view that individuals' free will is determinant of the product of his or her actions. The theory makes a person liable for the consequences of his actions, even if it is driven by impulse of which the person cannot resist. This penal theory has over the years been opposed by legal philosophers like Beckrand and others on the grounds that the execution of death sentences negatively affect human psyches and erodes the sociological template for evaluating the sacredness of life. This class of legal philosophers also holds that capital punishment will result in a fatal error where judicial system is weak and counsels are not diligent in
defense of criminals. It goes without saying that in developing countries where majority of population are illiterate and have phobia for appearing in court to give evidence in defense of criminals, the justice is bound to be perfected while innocent lives will be terminated. Aside this, the commission of crime could be induced by external stimuli like oppressive nature of the society, which has found to be the causes of an aggravated frustration and predisposing factor to crime in many cases. The antisocial behavior arising from response to unconducive circumstances has at various situations driven some normal individuals to the commission of a grievous crime and a victim of capital punishment. This informed the antagonistic arguments against the capital punishment and the quest for a humane penalty that will focus more on criminals in determining their punishment. The consensus of liberal legal philosophers in considering the penal theory that will fully address the issues factored in human psychology in criminal situations is rehabilitative penal control. The system is aimed at building society support for criminals through informative platforms. The system opposes the withdrawal of criminals from circulation and their incarceration from psychological studies by experts to determine and assess the nature of their abnormal behaviors for rehabilitation. The studies of criminals for corrective and rehabilitative procedures extend to reconciling such offenders and their society to let them embrace the happiness of peaceful coexistence with the people. This type of treatment of offenders promotes the dignity of human life. It also functions as a seal for templates of securing the confidence of individuals in society as an institution for collective safety of life. For the purpose of this, News Talk calls for a review of the continued retention of capital punishment in the country's grand norms and penal system by Nigerian government. News Talk posits that the title Corrective Custodial Centers for facilities where offenders are incarcerated will be quite antithetical to the reformatory philosophy of the centers if a category of offenders could not be reformed because of the enormity of their offenses and are either secretly or publicly executed by the states. That news talk by Adeboye Popola called for a pre-examine of efficacy of capital punishment in stemming the tide of commission of crimes, as he asserted that the punitive punishment of death is an affront to the sacredness of life. The piece was read by Said Adeboye. Thanks for listening. Good morning. ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. ìròyìn tó yí kúrò ẹ̀kọ́ tó múnádóko la ní kí ẹ wá gbọ́ lórí rédíò Ọ̀ṣun. ẹ kú ìdájí o, ìròyìn ní kùtù àì Mọ́jíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ lóníròyìn yín. Ṣáájú ẹgbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Àwọn òǹtajà epo fìdí òdodo múlẹ̀ pé àwọn ibùdó ìsọpọ̀dọ̀tun orílẹ̀-èdè yìí yóò bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lóṣù yìí. Mínísítà kan sọkún lójú táyé lórí ọ̀rọ̀ ilé àṣàríbù àtàwọn akẹ́kọ̀ọ́ Chibok tó wà lákàtà Boko Haram. Ọkùnrin kan rẹ̀wọ̀n ọdún mẹ́wàá yẹn lórí pé ó jí ọmọ mọ̀lẹ́bí rẹ̀ gbé. Ilé-iṣẹ́ ogun ojú omi ilẹ̀ Thailand kéde pé òun èèyàn 21 lẹ́yìn tọ́kọ̀ ìjagun ojú omi ilẹ̀ náà dojúdé. Ìròyìn ọ̀rẹ́ ìlẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àwọn tó wà nígbọnú pínpín epo rògbò àtàrẹ́fẹ́ gáàsì lórílẹ̀‐èdè ti láwọn nígbàgbọ́ pé ibùdó ìsọpọ̀dọ̀tun tó wà nínú Port Harcourt ìpínlẹ̀ Rivers yóò bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nínú oṣù yìí. Adarí ẹgbẹ́ ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni Berlusconi ṣàlàyé pé mínísítà kejì fọ́rọ̀ epo petrol olóyè Twinpy Silva ló fìdí ọ̀rọ̀ yìí múlẹ̀ nígbà tó bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ l'Àbújá. Ọ̀gbẹ́ni Kórè mẹ́nuba pé tí ibùdó ìsọpọ̀dọ̀tun lábẹ́lé bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lákọ̀tún yóò dín ìṣòro òun epo torílẹ̀-èdè yìí kojú kù. Ó tọ́ka sí pé ojú ọ̀nà tí kò dára, owó orí tó gọbọi wà lára ohun tó ń ṣokùnfà àwọn epo petrol lórílẹ̀-èdè yìí. Ó tẹnu mọ́ pé owó tí wọ́n ná lórí àti pín dísù káàkiri wà lára ohun tó ń ṣàkóbá owó ààrẹ ìjọba àpapọ̀ láti máa sanwó ìrànwọ́ lórí dísù dípò epo petrol. Ikọ̀ àwọn amòfin tí wọ́n jẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn nínú ìta àti ilé ikọ̀ ọ̀dọ́ Àrẹwà
ti ké gbàjarè pé ikọ̀ aláàbò ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS ti ń gbèrò láti wá ìsùn sí ọ̀gá àgbà báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Godwin Emefiele lẹ́sẹ̀ pé oṣù onígbọ̀wọ́ àwọn onísùnmọ̀mí. ikọ̀ náà ní ikọ̀ aláàbò ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ti ń dọ́gbọ́n lábẹ́nú láti pe Emefiele lẹ́jọ́ nílé ẹjọ́ ga àpapọ̀ kan l'Àbújá. ikọ̀ náà wá pè fún fífi ọwọ́ sí júwe ní fọlùdarí àgbà àjọ DSS lọ́nà àti pé wọ́n dídá ìbàdàn ọkàn sílẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí. adarí ikọ̀ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn ọ̀hún Tochukwu Ọ̀hásùwìkì ṣàlàyé pé ikọ̀ aláàbò náà ti mẹ́sìnwó sílé ẹjọ́ pé ọ̀gá àgbà báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ṣe onígbọ̀pọ̀ àwọn onísùnmọ̀mí. ikọ̀ DSS kò tí ì so okòó lórí èyí títí àkókò táǹkó ìròyìn yìí jọ. mínísítà fọ́ra àwọn obìnrin Paul Tallen ṣọkún kíkorò gẹ́gẹ́ bí abiyamọ lásìkò tó ń kópa lórí ètò tẹlifíṣàn kan nígbà tó sọ̀rọ̀ lórí pé ní àṣàríbù àtàwọn akẹ́kọ̀ọ́ Chibok tí wọ́n lé ní 100 sì wà lákàtà àwọn ajínigbé láti gbà yí wá. ìròyìn fi ẹni pé mínísítà ọ̀hún sọkún lẹ́yìn tó ṣàlàkalẹ̀ àwọn àṣeyọrí iléeṣẹ́ rẹ̀ níbi ètò jíjàbọ̀ iṣẹ́ ìríjú ààrẹ Muhammadu Buhari èyí tí lè ṣe ètò ìròyìn àti àṣàṣàgbàtẹ̀rù àrùn tí kò oṣù kejì ọdún 2018 ní kọ Boko Haram jí ní àṣàríbù àtàwọn akẹ́kọ̀ọ́ 99 ní ìgbé ṣùgbọ́n tí wọ́n kọ̀ láti dálé àṣàríbù sílẹ̀ lásìkò tí wọ́n tú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yòókù sílẹ̀ lórí pé ọmọbìnrin òun kọ̀ láti ṣẹ̀sìn tó gbàgbọ́ nínú rẹ̀. bákan náà bí 100 akẹ́kọ̀ọ́ Chibok tó kọ Boko Haram kò tí ì dá sílẹ̀ lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ bíi 24 tó mú nígbòkùn lóṣù kẹrin ọdún 2014. ní ìtẹ̀síwájú ètò ìpolongo tẹ́gbẹ́ òṣèlú APC ṣèyíká orílẹ̀-èdè yìí olùdíje fún ipò ààrẹ gbọ́nà Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu ti ṣèpàdé pẹ̀lú ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ àtàwọn ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn. ikọ̀ tó mójútó ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ nínú ikọ̀ ìpolongo ààrẹ ẹgbẹ́ ọ̀hún ló ṣàgbátẹrù ìpàdé náà tó wáyé l'Àbújá. lára àwọn tó péjú ni adarí ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ lápapọ̀ ilẹ̀ yìí NLC Àyùbá Wàbà ojúgbà rẹ̀ fẹ́gbẹ́ TUC Comrade Festus Osifo àtàwọn èèyàn míì. ilé àwíyé òkè bẹ́lẹ̀ Òṣogbo àlórí ìròyìn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gba tí ìròyìn ẹgbẹ́ iṣẹ́ pàtàkì tà ní fún yín bákan méjì lọ́rọ̀ orí ayé ohun tó bá kọjú sẹ́nìkan ẹ̀yìn ló ń kọ sẹ́lòmíì ẹ jẹ́ ká máa rántí pé ìgbà kò tó lọ bí òréré ayé ò tó lọ bí ọ̀pá àgbọn. ilé ẹjọ́ gíga kan tó kalẹ̀ sí Mẹ̀tánà lórí ìmúlẹ̀ ìfọwọ́ sí kí Anita kọ̀ọ̀kan rẹ̀ tí nǹkan kò jọ rọgbọ láàrin wọn Paul Okoye sílẹ̀. Anita ṣàlàyé pé ìyẹn jẹ́ àìlóòótọ́ ìwà jìbìtì àtàwọn ìdá míì wà lára ohun tó jẹ́ kó ń fẹ́ kọ̀ọ̀kan. bákan náà ló rán ilé ẹjọ́ láti pa láṣẹ fọkùnrin láti máa fún ní $20,000 lóṣooṣù. ṣáájú ní nígbà tí wọ́n fún ilé ẹjọ́ pé ó ṣàgbékalẹ̀ mílíọ̀nù $9 gẹ́gẹ́ bí ara àdéhùn lórí pé ọkùnrin tí nǹkan kò jọ ọgbọ́n láàrin àwọn yóò wá àyè fún ní ilé ìtajà ìgbàlódé kan ní Lekki Phase 1 ìpínlẹ̀ Èkó ṣùgbọ́n tó ní Paul Okoye yẹ àdéhùn. àmọ́ṣá tó faramọ́ jíjà mi lórí ẹ̀sùn ọ̀hún kí wọ́n sì yanjú rẹ̀ nítùbí ìrùbí látàrí àìrí ẹ̀rí tó tó láti gbé ẹ̀sùn rẹ̀ lẹ́sẹ̀. ilé ẹjọ́ gíga kan nípínlẹ̀ Akwa Ibom ti ní kọ́kùnrin ẹni ọdún 24 Kingsley Etim Eyono faṣọ pínpín oko ọba fọ́dún 10 lórí ẹ̀sùn pé ó jí ọmọ mọ̀lẹ́bí rẹ̀ ọdún 6 gbé bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé wọn kò tí ì rí ọmọdé náà di àkókò yìí. onídàájọ́ okòwòkùn tilé ẹjọ́ pàṣẹ kí Eyono ṣẹ̀wọ̀n lẹ́yìn tó fojú hàn pé ó jẹ̀bi ọ̀rọ̀ náà. ọjọ́ 19 oṣù keje ọdún 2018 ìròyìn fi yé ni pé Eyo àti ẹnìkan ní ìjí kọfí ẹsẹ̀ lọ́rọ̀ ọdún 6 gbé lásìkò tí màmá ọmọ náà ní kó lọ ra gàrí wá. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Cross River lóhùn ti fi páńpẹ́ ọba gbé èèyàn 3 tó ń fura sí bí ọmọ ikọ̀ tó ń pè fún ìdásílẹ̀ orílẹ̀-èdè Biafra IPOB. ọ̀gá ọlọ́pàá nípínlẹ̀ náà ọ̀gbẹ́ni Sule Balarabe ló ṣàlàyé yìí lásìkò tó ń ṣàfihàn àwọn tọ́wọ́ tí ọ̀hún. ọ̀gbẹ́ni Balarabe ní àwọn tí iléeṣẹ́ òun fi páńpẹ́ ọba gbé ni Richard Okeade, Esther Sado àti olóyè Isaac Ebebe. gẹ́gẹ́ bó ṣe wí làwọn táwọn ọlọ́pàá ká láwọn èèyàn náà lọ́wọ́ ní ìbọn 2 aṣọ ìdánimọ̀ Biafra àsíá Biafra àáké ọ̀bẹ ohun abúgbàmù kámíkà olóró àtàwọn nǹkan míì bẹ́ẹ̀. nílẹ̀ òkèèrè iléeṣẹ́ ológun ojú omi orílẹ̀-èdè Thailand ti sọ nímọ̀ pé 29 lára àwọn ológun ojú omi ti dàwátì lẹ́yìn tọkọ̀ ìjagun ojú omi kan dojúdé ilé ìtàwọn èrò bíi 100 wà nínú rẹ̀.
àrígbọ́ pé omi tó bu ọkọ̀ náà mọ́lẹ̀ lójijì ló fa sábàbí tí fọ́nrán kan ti iléeṣẹ́ ogun ojú omi fi síta sì ṣàfihàn àwọn tó rí kó yọ. àwọn aláṣẹ kéde dídòòlà ẹ̀mí èèyàn 75 nígbà tí 29 sì di àwátì. ǹjẹ́ ká tó mú ìròyìn kùtù àìwá sópin kókó wọn mẹ́nu bàrẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí i. àwọn tó wà nígboro pípín epo rọ̀bì àtàrífẹ́ gáàsì lórílẹ̀‐èdè yìí ti sọ̀rọ̀ ìdánilójú pé ibùdó ìsú epo rọ̀tún ìlú Port Harcourt nípínlẹ̀ Rivers yóò bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lóṣù yìí. mínísítà fọ́rọ̀ àwọn obìnrin Port Harcourt ti bú sẹ́kún lórí tẹlifíṣàn lórí pé ní àṣà nígbà táwọn obìnrin Chibok tó lé lọ́gọ́rùn-ún sì wà lákàtà ikọ̀ Boko Haram. ilé ẹjọ́ gíga kan nípínlẹ̀ Akwa Ibom tí wọ́n ọkùnrin ọdún 24 Kingsley ẹ̀yàn lẹ́wọ̀n ọdún 10 lórí ìpéjọ ọmọ ọdún 6 tó jẹ́ ọmọ mọ̀lẹ́bí rẹ̀ gbé. iléeṣẹ́ ogun ojú omi ilẹ̀ Thailand kéde pé òun wà àwọn ọmọ ogun ojú omi 21 tó dàwátì lẹ́yìn tọkọ ìjagun ojú omi kan dojúdé. èyí lọ́kùnrin ní kùtù Lateef Agbolani lóòtú Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ ló wá sétí gbọ̀nyìn. nínú ìwọ̀n tí wàá tòní ládébò ìpópónà àtẹ̀kàrọ̀ iléeṣẹ́ yìí ti dábàá gbé kalẹ̀ ìdájọ́ ọkú láti pinnu ìwà ọ̀daràn láwùjọ. ẹ jẹ́ ká gbọ́. láìpẹ́ yìí ni alukoro àjọ tó ń ṣe àtúnṣe ìwà ẹ̀dá tí a mọ̀ sí ọgbà ẹ̀wọ̀n tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Umar Abubakar kéde rẹ̀ pé ó lé ní 7,000 àwọn ẹlẹ́wọ̀n tí wọ́n ti dájọ́ kú fún àmọ́ tí wọ́n sì wà ní ọgbà ẹ̀wọ̀n lórílẹ̀‐èdè yìí èyí tó fà á tí ọ̀kan òjọ̀kan àwọn ènìyàn ṣe ń sọ̀rọ̀ lágbàáyé lórí ìgbésẹ̀ náà pẹ̀lú àlàyé pé dídájọ́ ikú fún ni ó tako ìwà ìgbáyé gbádùn ọmọnìyàn. kọ́lẹ̀ yìí fi yé ni pé àwọn ẹlẹ́wọ̀n tí wọ́n ti dájọ́ kú fún ọ̀la ti rí tọkùnrin tóbìnrin ọmọdé àti àgbà tí ó sì yọ ẹ̀yà kankan sílẹ̀. ìgbésẹ̀ yìí gan ló fà á tí àwọn ènìyàn ṣe wá ń pẹ̀kẹ́ lu ohun tó fa ìgbékalẹ̀ ìdájọ́ ikú láti lè ṣẹ́gun ìwà ọ̀daràn àbí ìwà ìbàjẹ́ láwùjọ. a lè tọpasẹ̀ àgbékalẹ̀ ìdájọ́ ikú fún ẹni tó bá ṣẹ̀ lọ sí ìgbà Jeremy Betta èyí tí wọ́n ṣe àwárí rẹ̀ pé àgbékalẹ̀ ìdájọ́ ikú olólè jí ọ̀nà láti ṣẹ́gun ìwà ọ̀daràn nígbà náà àmọ́ tí àwọn kan rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà láti fìyà jẹni àti láti lè ká àwọn ènìyàn lọ́wọ́ kò láti rìn lábẹ́ ẹ̀tọ́ wọn. àgbékalẹ̀ ìgbésẹ̀ yìí ó ní àwọn èèyàn rí gẹ́gẹ́ bí èyí tó léwu jọjọ tí ó sì fi àyè fún ẹni tí wọ́n bá dájọ́ ikú fún láti kọ̀ àgbékalẹ̀ ìdájọ́ ikú. ó ní àwọn òwòye rí gẹ́gẹ́ bí èyí tí ó yẹ kí wọ́n ṣe àtúnṣe lé lórí pẹ̀lú bí wọ́n ṣe wo ọ̀nà tí àwọn ènìyàn ń gbà láti kó sínú pápẹ́ yìí nínú ọ̀kan òjọ̀kan ìwà ìbàjẹ́ tí wọ́n bá ti bára wọn. lára tí wọ́n sọ ni pé àgbékalẹ̀ ilé ẹjọ́ nígbà náà kò kì í fi àyè lẹ̀ fún àwọn ènìyàn láti yọjú sí gbangba wá jẹ́rìí tako ẹ̀sùn èyí tó lè yọrí sí ìdájọ́ ikú fún ẹni tí ó bá ń jẹ́rù rẹ̀ tí òun yóò sì sẹ̀yìn àìnímọ̀ kíkútó àti àìmọ̀ọ́kọ́ mọ̀ọ́kà èyí tó gbòde kan nígbà náà. yàtọ̀ fún èyí nínú àwọn tí wọ́n dájọ́ kú fún orí yeye ní mògùn ta ẹ̀ṣẹ̀ ló pọ̀ nínú wọn tó jẹ́ pé nípasẹ̀ bí wọn kò ṣe rí ẹni tó lè jẹ́rìí nípa ìwà ọ̀daràn tí wọ́n fi kàn wọ́n ló sún wọn. àwọn mìíràn tilẹ̀ rí àrífẹsẹ̀ sí lórí ẹjọ́ ikú tí wọ́n kojú ni. bẹ́ẹ̀ ni kí wọ́n tó lè dájọ́ ikú fún yàn ó yẹ kéèyàn wo ohun tó rọ̀ mọ́ ohun tó fa ìwà aláàbí náà tàbí ìwà ọ̀daràn tí wọ́n kà sí lẹ́sẹ̀. gbogbo èyí náà ni ó fà á tí wọ́n fi ń gba ọ̀rọ̀ ìdájọ́ ikú bí ẹni gba ìgbà ọtí. àwọn ọ̀mọ̀ràn tó jẹ́ onímọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ òfin ti wá wọ̀ kó òjọ̀kan ọ̀nà láti lè yanjú àwọn ìwà tí wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí èyí tí ò bá ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn mu yìí èyí tó fà á tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè ṣe tako dídájọ́ ikú tàbí yíyẹgi fún ẹni tó bá jẹ̀bi ìwà ọ̀daràn. èyí gan ló fa onírúurú àbá láti ọ̀tún àtòsì lọ́wọ́ àwọn ọ̀jìnmí nídìí ọ̀rọ̀ òfin èyí tó ní ṣe pẹ̀lú dípò ìdájọ́ ikú ṣe ló yẹ kí wọ́n máa wá ọ̀nà láti lè mú irúfẹ́ ẹni tó bá wu ìwà ìbàjẹ́ bẹ́ẹ̀ bọ̀ sípò nípa ṣíṣe àyẹ̀wò àti àwọn ìtọ́jú tó bá yẹ. ọgbà ẹ̀wọ̀n kì í ṣe ibi tó yẹ kó jẹ́ ibi tí ènìyàn ó ti máa wò kàkà pé ikú ló kàn bí kò ṣe àti lè ṣe àtúnṣe ìwà irúfẹ́ ẹ̀dá tí wọ́n bá rán lọ sínú oko bẹ́ẹ̀ tí
èyí bá sì jẹ́ àgídímọ̀làjà fún gbogbo àwọn ènìyàn àwùjọ láti lè jẹ́ kí ayé dùn gbé. èyí ló mú kí èrò tiwa pè fún títúbọ̀ ṣe àtúnṣe lórí òfin tó rọ̀ mọ́ ìdájọ́ ikú. èrò tiwa rí àgbékalẹ̀ àtúnṣe orúkọ ọgbà ẹ̀wọ̀n gẹ́gẹ́ bí ibùdó ìmúbọ̀sípò ìwà ẹ̀dá. irú tí wàá ti àgbọ́tàn ti àdébẹ̀rẹ̀ púpọ̀ láti kárí iléeṣẹ́ yìí kan ló bójú wo àgbékalẹ̀ ìdájọ́ ikú tó dá lórí àti pé wọ́n ìwé ọ̀daràn láwùjọ ṣíjú adé adésínà ló fi palẹ̀ tó kà á lédè ìrìnà náà kan sí àgbọ̀ àjíọ̀dẹ̀.